Dear students, welcome to my channel. My name is Mahesh, lecturer in English, Sahyadri PU College, Kolar. In the previous class, we discussed about the background of the poem When You Are Old, a poem by W.B. Yeats. The poem is all about W.B. Yeats' feelings towards his love, Morgan. In the last class, we discussed about the relationship continued throughout the life and what made the poet to write this poem and how many men played role in Morgan's life, but one man stayed with her in all the ups and downs. The poem is an extract from his collection The Rose that was published in 1993. The poem is addressed to Morgan and she is the subject. Morgan was the most beautiful young lady of his time. She is believed to be the inspiration behind the poem. The tone of the poem is one of melancholy. W.B. Yeats imagines her future years and his true love. He repents over her divergent attitude, who fails to understand his spiritual love. ಈ ಒಂದು ಪದ್ಯಭಾಗವನ್ನು W.B. ಯೇಟ್ಸ್ ರವರು ಬರೆದಿರುವ ದಿ ರೋಸ್ ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕದಿಂದ ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪದ್ಯಭಾಗವನ್ನು ಕವಿಯು ತಮ್ಮ ಪ್ರಿಯತಮೆಯಾದ ಮಾಡ್ಗಾನ್ಗೆ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕವಿಯು ತಮ್ಮ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಗಾನ್ರನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಆಕೆ ಇವರನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ ಆಕೆ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದು ಆಕೆಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಯುವಕರು ಆಕೆಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮೆಚ್ಚಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆಕೆ ಕವಿಯ ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶವಾದ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗುತ್ತಾಳೆ. ಆದ್ದರಿಂದ W.B. ಯೇಟ್ಸ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಓಲ್ಡ್ ಎಂಬ ಪದ್ಯವನ್ನು ಬರೆಯುವುದರ ಮೂಲಕ ನಿನ್ನ ಯೌವನದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ನಿನಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನೀನು ಮುದುಕಿಯಾಗಿ ನಿನ್ನ ಸೌಂದರ್ಯ ನಿನ್ನನ್ನು ಅಗಲಿದ ನಂತರ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ನಿನಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ನೀನು ಮುದುಕಿಯಾದ ಮೇಲೆ ಈ ಪದ್ಯವನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಓದು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ಮಾಡ್ಗಾನ್ರ ಮುಪ್ಪಿನ ದಿನಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಈ ಪದ್ಯವನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ. Now let us go through the poem, which is of 12 lines. When you are old and grey and full of sleep, nodding by the fire, take this book and read slowly and dream of the soft look your eyes had once and of their shadows deep. Here the second person you refers to Morgan. She is the addressee. The poet begins the first stanza addressing Morgan, imagining her to be in her old age. The lady will be very old, approaching her peaceful years. She then opens the book of poems penned by the poet. As she starts to read slowly, she is taken back in time to recollect her past, when she had innocent looks in her eyes and sadness hidden in the looks of her eyes. In this stanza, grey is the color used to indicate Morgan's old age, and of course, she will have a nodding head in her old age and sits by the fire. Here, this book refers to the book of poems or the Rose. ಈ ಪದ್ಯದ ಮೊದಲ 4 ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಕವಿಯು ತನ್ನ ಪ್ರಿಯತಮೆಯ ಯೌವನ ಹಾಗೂ ಮುಪ್ಪಿನ ದಿನಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಸುತ್ತಾ ಆಕೆಯನ್ನು ಮುಪ್ಪಿನಿಂದ ಯೌವನಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ನೀನು ಮುದುಕಿಯಾಗಿ ಕೂದಲು ನೆರೆತು ತಲೆಯನ್ನು ಅಲುಗಾಡಿಸುತ್ತಾ ಬೆಂಕಿಯ ಬಳಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ಓದುತ್ತಾ ನಿನ್ನ ಯೌವನದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಮುಖದಲ್ಲಿದ್ದ ಕಾಂತಿಯನ್ನು ಹಾಗೂ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದ್ದ ದುಃಖವನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ನೆನಪಿಸಿಕೋ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ಮಾಡ್ಗಾನ್ರನ್ನು ತನ್ನ ಕಳೆದು ಹೋದ ದಿನಗಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. Now the next stanza, follow the lines. How many loved your moments of glad grace and loved your beauty with love false or true, but one man loved the pilgrim soul in you and loved the sorrows of your changing face. Here the poet asks Morgan to recall the many men who had loved only her happy moments and loved her, which may be false or true, but only one man among the many loved her spiritual beauty and her pilgrim soul, that is nothing but W.B. Yeats. Pilgrim soul or the divine soul is the finest expression used in the poem. Here the poet also differentiates his love and the love of other lovers. Other lovers loved only her happy moments, but the poet loved even her sad moments and stayed with her
remained supportive all over the life. ಈ ನಂತರದ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಕವಿಯು ತನಗೂ ಮತ್ತು ಮಾಡ್ಗಾನ್ಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಬೇರೆಯವರಿಗೂ ಇರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಬೇರೆಯವರು ಬರೀ ಆಕೆಯ ಸಂತೋಷದ ದಿನಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದರು, ಆದರೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಬಿ.ಯೇಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಆಕೆಯ ದೈವಿಕ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಆಕೆಯ ದುಃಖಮಯ ದಿನಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ಆಕೆಗೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ಜೊತೆಗೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. Now we shall move to the last stanza of the poem. Follow the lines. And bending down by the glowing bars, murmur little sadly, how love fled and paced upon the mountains overhead, and hid his face in the midst of crowd of stars. Here the poet speaks of her old age. He says, after understanding the difference between W.B. Yeats and other lovers' love, Morgan would sit by the glowing hot coals and talk to herself, little sadly, how the love escaped and evaporated over the mountains and hid the poet's face in the crowd of stars. ಈ ಕೊನೆಯ 4 ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಕವಿಯು ತನ್ನ ಪ್ರಿಯತಮೆಯು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ತನ್ನ ಕಳೆದು ಹೋದ ದಿನಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡು ದುಃಖಿಸುತ್ತಾಳೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮಾಡ್ಗಾನ್ಳು ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದಿದ ನಂತರ ದಗದಗನೆ ಉರಿಯುತ್ತಿರುವ ಬೆಂಕಿಯ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ದುಃಖಿಸುತ್ತಾ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರೀತಿ ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಟವಾಡಿತು, ನಂತರ ತನಗೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ಬೆಟ್ಟಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರೀತಿಯು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಾವಿಯಾಗಿ ಕವಿಯ ಮುಖವನ್ನು ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟಿತು ಎಂದು ವ್ಯಥಿಸುತ್ತಾ ತಾನು ಕವಿಯ ಪವಿತ್ರವಾದ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮುರುಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾಳೆ. At last we can say, only the poet proved his constant and undying love till the end, and Morgan repents for her lost love. I hope you have understood the poem. Thank you so much for watching my video. All the best.